Speaker Vikas Gora garu, Rotary World Peace Fellow, and RRFC Tiku garu, fellow members of our club. A warm good evening again. Today is the second meeting of Peace and Conflict Prevention and Resolution Month. మనకు ఫస్ట్ వీక్ లో టిక్కు గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఈ ఈ మంత్ యొక్క విశిష్టత ఏంటి అన్నది చెప్పారు. అయితే మరి ప్రాక్టికల్ గా దీని మీద స్పెసిఫిక్ గా వర్క్ చేసిన ఆయన్ని మనకి ఈరోజు స్పీకర్ కింద వచ్చి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఫెలోషిప్ కానీ లేదంటే పీస్ కి సంబంధించి ఎటువంటి వర్క్ జరిగింది అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో వికాస్ గోరా గారు విజయవాడ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఒకటి ఉన్నారు. సో ఆయన ఈరోజు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయడానికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సో బిఫోర్ యూ గో అహెడ్ విత్ హిస్ స్పీచ్, will request our club secretary Sudhir garu to introduce our today's speaker. Dear Rotarians, friends, family who are joining us this evening, a warm good evening to you all. It's my distinct pleasure to introduce today's speaker, Vikas Gora garu. Rotarian Vikas Gora garu hails from the family of Gandhian social reformers, Gora and Saraswati Gora from Vijayawada. Ever since his young age, he had a zeal and passion to work for the upliftment of the society, which was honed by his parents, Dr. Vijayam and Sumati and the Gora family. In order to gain deeper insights to work for the society, he took up interdisciplinary education that would prepare him for the cause. The Rotary World Peace Fellowship facilitated his Masters of International Studies in Peace and Conflict Resolution from the University of Queensland, Australia. He also holds a Master's in Social Work, diplomas in Environmental Journalism, People's Diplomacy, Managing UN Institutions, Community Development from India, Italy, and Canada. Academically, he excelled by receiving Dean's Commendation of high distinctions from India and abroad. He has a passion to work with people living in harm's way and in addressing human rights, conflicts, and disasters. He worked in various organizations, corporate universities, and humanitarian agencies in India and abroad, such as High Performance and Transformation Leadership Consultant for transnational companies globally. He's also a member of subgroup for capacity building and public awareness in disaster management, a member of the 12th five-year plan, which is the Planning Commission Government of India, National Focal Point Interagency Coordination Sphere India. He's also a tutor at the University of Queensland, Australia, and also United Nations intern at UNCRD, Japan. He's also a facilitator for Coady International Institute, Canada, an assistant manager, Andhra Pradesh Child Rights, and India Disaster Management Specialist for CARE India, Director Disaster Management and Development, Arthik Samata Mandal, AP, to name a few. He was instrumental in setting up India's first interagency coordination network in 13 states so as to build greater accountability and quality in humanitarian aid and disaster response. Rotarian Vikas is currently the Deputy Director, Program and Policy, South India in Save the Children, covering Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, and Kerala. Save the Children is the world's oldest child rights organization, founded in 1919 and has celebrated 100 years working in 120 countries. Rotarian Vikas Gora's work is encompassed on addressing issues related to child rights, poverty, health and nutrition, quality education, school safety, climate change, disaster management, and integrated development by working with refugees, internally displaced communities, children in street situations, trafficked and abused children, overseeing humanitarian response in disaster
and in pandemic times, advocacy with the government and media interface. He was instrumental in facilitating various breakthroughs, such as India's first comprehensive school safety curriculum in Andhra Pradesh, girl safety volunteering program with Telangana Police in Andhra Pradesh, to name a few. Vikas received many laurels for his work in fields of international development and humanitarian assistance. He received the prestigious Rotary World Peace Fellowship in the year 2006 to 2008 from the Rotary Foundation USA. A peace tie was released in his name at Birmingham Rotary Convention UK in the year 2008 as an outstanding Rotary Peace Fellow and a humanitarian. He received CARE India's overall cumulative Achievement of Excellence Award in 2002. The House of Commons, Canada, has issued him a certificate of recognition of outstanding contribution as a volunteer of the Canadian Crossroads International 2001. He also received a gold medal and a commendation for promoting environmental consciousness from Nehru Yuva Kendra, Ministry of Youth Affairs and Sports, Andhra Pradesh, India, in the year 1999. Vikas also has spoken in various Rotary conventions at local and global levels, including Salt Lake City, Birmingham, Thailand, and across India on the Peace Fellowship to encourage younger generation to become peace builders. He is married and his wife Harini is a cultural anthropologist. They are blessed with two children, Vikas Gora, who is in class 7, and daughter Sahasra Gora, who is in class 4. They live in Hyderabad, Telangana. It is our distinct pleasure to have Rotarian Vikas Gora as our speaker this evening, and I welcome him on behalf of Rotary Club Kakinada. Thank you, Sudhir Garu. What a wonderful profile, Vikas Garu. Thanks, Sandy. Thank you. Welcome to Rotary Club Kakinada once again, and I request you to address our attendees today. So, thank you very much. Can you hear me? Yeah, we can hear you, Andy. Yes. In fact, it's a distinct honor and pleasure to be here virtually, and I'm sure I wish I was there physically with all of you. Specifically, this an honor to have this opportunity to share the learning as a Rotary World Peace Fellow to the Rotary Club of Kakinada and all the distinguished Rotarians who are there, the president and the secretary, as well as the entire Rotary fraternity, who have been working for years as a service above self. That is an incredible life you have carved and the journey you have progressed. And I'm glad to be part of this journey as a Rotary World Peace Fellow. I would like to appreciate District 3020 for specifically choosing me in 2006-2008 as a Rotary World Peace Fellow. And that has taken me to the University of Queensland, Australia. And it's one of the finest universities in Brisbane. So that was my first opening as an opportunity. Sorry to disturb you. Yeah. Yeah. So Mukyanga Rotary World Peace Fellowship District 3020 Tarfuna Rotary Club of Vijayawada Tarfuna Nenu Rotary World Peace Fellow ayandi in 2006-2008. ఈ పీస్ ఫెలోషిప్ అన్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ రోజుల్లో 100 మందికి ఇచ్చేవాళ్ళు. పీస్ ఫెలోషిప్ స్పెసిఫిక్ గోల్ ఏంటంటే, హౌ డు యూ మేక్ సోషల్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ యాక్టివిస్ట్, పీస్ యాక్టివిస్ట్ కి ఒక గ్లోబల్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ కోసం అని చెప్పి రోటరీ ఈ వరల్డ్ పీస్ ఫెలోషిప్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు. వరల్డ్ పీస్ ఫెలోషిప్ ఆఫ్ రోటరీ is one of the finest scholarship in the world. It currently covers around 130 fully funded peace fellows to study across the world. And ముఖ్యంగా ఏంటంటే పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు, తర్వాత సోషల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాక్టీషనర్స్, సోషల్ వర్క్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి గ్లోబల్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే హౌ డు యూ కనెక్ట్ లోకల్ టు గ్లోబల్, తర్వాత అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాక గ్లోబల్ లెవెల్లో
ఆ లెర్నింగ్ ని లోకల్ లెవెల్ అప్లై చేయడానికి ఇది ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఈ పీస్ ఫెలోషిప్ నేను 2006-2008 యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్ బ్రిస్బేన్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాను. అక్కడ 15 months మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ మీద చేశాక యునైటెడ్ నేషన్స్ సెంటర్ ఫర్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ ఆఫీస్ అని జపాన్ లో ఉంది. అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ ముఖ్యంగా యుఎన్ ఏజెన్సీస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎలా పనిచేస్తాయి, ప్రాకృతిక విపత్తుల్లో ముఖ్యంగా హ్యూమన్ మేడ్ అండ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ లో ఎలా పనిచేస్తాయి, ఆ లెర్నింగ్ ని ఇండియాలో ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అన్న దాని మీద ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్ జపాన్ లో చేశాను నేను. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ పాసిబుల్ వితౌట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ రోటరీ. అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఒక స్కాలర్షిప్ కాదు, ఒక ఆపర్చునిటీ, ఎక్స్పోజర్, ముఖ్యంగా మనలో ఉన్న స్కిల్ ని, ఇన్నేట్ టాలెంట్ ని బయటకు తీసుకురావడానికి ఈ రోటరీ వరల్డ్ పీస్ ఫెలోషిప్ అన్నది టార్గెట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని. ఇది ఏంటంటే ఇది ఫెలోషిప్ కవర్స్ ఎంటైర్ ట్యూషన్ ఫీజ్, అంటే ట్యూషన్ దాని ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఫీజ్, తర్వాత ఏమో బోర్డ్ అండ్ లాడ్జింగ్, ఎయిర్ టికెట్ టు ద కంట్రీ వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ, తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎక్కడైనా ఒక వాలంటీరింగ్ చేయాలి పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్, తర్వాత ఫీల్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడైనా ఒక ఫీల్డ్ విజిట్స్కి వెళ్తున్నా, ఇవన్నీ రోటరీ ఫౌండేషన్ రోటరీ వరల్డ్ పీస్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ కవర్ చేస్తుంది. 2002లో స్టార్ట్ అయింది ప్రోగ్రామ్. అప్పటి నుంచి 1400 మందికి పీస్ ఫెలోస్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కవర్ చేసింది. దాంట్లో ఇప్పుడు కరెంట్లీ 115 దేశాల్లో పనిచేస్తున్నారు. 1400 పీస్ ఫెలోస్ 115 దేశాల్లో, ముఖ్యంగా ఎన్జిఓస్ అంటే సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ లో, తర్వాత గవర్నమెంట్, మిలిటరీ, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్, యునైటెడ్ నేషన్స్, వరల్డ్ బ్యాంక్, నేటో ఫోర్సెస్ లో, తర్వాత కొద్దిమంది టీచర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్స్, లాయర్స్, పోలీస్ సెక్టర్ లో పనిచేసే వాళ్ళు. సో బేసికల్లీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్కిల్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు పీస్ ఫెలోషిప్ అనేది. మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఐడియల్లీ ఒక 15 months నుంచి 24 months మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. దీంట్లో 2 నుంచి 3 నెలల వరకు ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఈ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ 24 months మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే 2 సంవత్సరాల మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ లో 3 నెలలు అంటే క్లోజ్ టు 1/4 ఆఫ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్న్ గా ఏదైనా యుఎన్ ఏజెన్సీస్ లో అయినా, లేక ఆక్స్ఫామ్, కేర్, సేవ్ ద చిల్డ్రన్, రకరకాల సంస్థలు పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్ దేనికంటే మనం ఒక లెర్నింగ్ ని ఎలాగా ప్రాక్టికల్ స్పియర్ లో ఎలా అప్లై చేయాలనే దానికి ఆపర్చునిటీస్ కోసం ఒక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ మినిమం 3 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఈ పీస్ ఫెలోషిప్ కి అప్లై చేయాలంటే, మాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ కి. దీంట్లో 5 యూనివర్సిటీస్ లో చదువుకోవచ్చు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ లో. ఒకటేమో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ డ్యూక్ అండ్ నార్త్ క్యారోలినా యుఎస్ఏలో, తర్వాత జపాన్ లో ఇంటర్నేషనల్ క్రిస్టియన్ యూనివర్సిటీ అని ఉంది అక్కడ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రాడ్ఫర్డ్ యూకే, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా, మరియు ఉపసలా యూనివర్సిటీ స్వీడన్. ఈ 5 యూనివర్సిటీలో 15 నెలల నుంచి 24 నెలల వరకు ఉన్న కోర్సెస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో ప్రాక్టికలీ ఇది ఒక మాస్టర్స్ డిగ్రీ వస్తుంది. దీనికి 50 మంది పీస్ ఫెలోస్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. So thousands of fellows apply around the world. Can 50 peace fellows get selected for this master's program? రెండో ప్రోగ్రామ్ పీస్ ఫెలోషిప్ లో ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఈ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళు చాలా మంది 2 సంవత్సరాలు వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ నుంచి తీసుకుని వెళ్ళి ఒక మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం కష్టం కనుక ఒక ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకొచ్చారు. అదేం చేస్తుందంటే ఒక 1 year లాంగ్ ఐడియల్ అంటే బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ కోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సోషల్ కోర్స్ తీసుకొస్తారు. దాన్ని బ్లెండెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే ఐడియల్లీ సోషల్ చేంజ్ ఇనిషియేటివ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి. సో ఆఫ్రికాలో ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది, తర్వాత మన థాయిలాండ్ లో ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది. ఈ 2 యూనివర్సిటీలో, ఆఫ్రికా యూనివర్సిటీలో ఏమో స్పెసిఫిక్ ఆఫ్రికన్ యూత్ కి సోషల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడానికి, వాళ్ళకి అక్కడ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడానికి అక్కడ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేశారు రీసెంట్ గా. తర్వాత థాయిలాండ్ లో ఉన్న యూనివర్సిటీ చులాంకాన్ యూనివర్సిటీ, దట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ టు ఏషియా పసిఫిక్ రీజన్. సో ఇండియా నుంచి అప్లై చేసే వాళ్ళు థాయిలాండ్ కి అప్లై చేయాలి ఇఫ్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్, అంటే లెస్ దాన్ 2 years కోర్స్ అవుతాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో ఈ ముఖ్యమైన థింగ్ ఏంటంటే రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్
ఫస్ట్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటా, అంటే ఒక రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఎండోర్స్ చేస్తుంది అప్లికేషన్. అంటే యూ విల్ కాల్ ఫర్ అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు రోటరీ పీస్ ఫెలోగా ఒక ఇండివిజువల్ కూడా రికమెండ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇఫ్ ఐ రికమెండ్ ఏ క్యాండిడేట్, రోటరీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆ క్యాండిడేట్ని ఎండోర్స్ చేసి దెన్ దానికి ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ ప్రొసీజర్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పీస్ కమిటీ ఉంటుంది, అఫ్ కోర్స్ క్లబ్ మెంబర్స్, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంటారు దాంట్లో. దెన్ మీకు రోటరీ కమిటీ, ఆ కమిటీ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేశాక ఆ ఐడియల్ పర్సన్ ఎండోర్స్ చేస్తారు. ఆ ఎండోర్స్ చేసి అప్లికేషన్ అప్లై చేయడంలో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటేమో పీస్ ఫెలోషిప్. ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ లో 2022-23కి అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యాయి, దానికి అప్లై చేయొచ్చు. రోటరీ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి పీస్ ఫెలోషిప్ అని టైప్ చేస్తే దాంట్లో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఎలా అప్లై చేయాలి అప్లికేషన్ అనేది. దానికి ఇట్స్ టోటలీ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్. దెన్ అప్పుడు ఒక క్లబ్ ఎండార్స్మెంట్ వస్తుంది. ఆ క్లబ్ ఎండార్స్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది రోటరీ క్లబ్, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్, డిస్ట్రిక్ట్ చైర్, పీస్ కమిటీ చైర్ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఎండార్స్ దట్ అప్లికేషన్. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసి పాస్ చేశాక then it goes up in the ladder of success. So this is regarding Rotary application. Second application simultaneous గా చేయాల్సింది ఏంటంటే యూనివర్సిటీస్ కి అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్ కి అప్లై చేశాను. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్ అప్లికేషన్ సక్సెస్ అవుతేనే ఈ రోటరీ ఫెలోషిప్ విల్ బి అప్లికబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రోటరీ వరల్డ్ పీస్ ఫెలోషిప్ వచ్చాక యూనివర్సిటీకి నాకు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ బికమ్స్ నల్ అండ్ వైడ్. Even though I was selected as a peace fellow, I have lost it because I did not get admission in the university. So the two applications simultaneous ka we have to apply. This is very, very important. Okati. Second, nenu as a peace fellow, I learned a lot. One of the key things I have learned is multiculturalism antaru. మల్టీకల్చరలిజం అంటే ముఖ్యంగా వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చి చదువుకునే వాళ్ళు, ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చారు, చైనా నుంచి వస్తారు, తర్వాత సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు, బాల్కన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి, వీళ్ళందరూ ఒక పూల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అంత గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ రోటరీ ఇస్తుంది. ఏంటంటే ది బ్రింగ్స్ ఆల్ దీస్ యూత్ టుగెదర్. వీళ్ళందరూ మినిమం 7 to 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యూజువల్లీ ఫెలోషిప్ కాంపిటీషన్ లో సక్సెస్ అవుతారండి. ఎందుకంటే ఐడియల్లీ ఒక క్లబ్ ఎండార్స్ చేశాక క్లబ్ ఆల్సో కమిట్స్ సమ్ మనీ. ఐఎమ్ షూర్ టిక్కు గారు విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్. ఐ థింక్ అరౌండ్ $50,000 or something a club commits, and a district commits. Then దానికి టాప్అప్ గా Rotary Foundation also adds that money, and then our fellowship comes from the Rotary International, not from the district. So district does not transfer any money to the individual. The district నుంచి మనీ ఏది ఒక ఇండివిజువల్ పీస్ ఫెలోకి రాదు. అది Rotary Foundation ద్వారా ఒక హోస్ట్ కమ్యూనిటీ అని ఉంటారు. ఆ హోస్ట్ కమ్యూనిటీ ప్రతి కంట్రీలో ఎక్కడ రోటరీ ఫెలోషిప్ వస్తుందో ఆ హోస్ట్ కమ్యూనిటీ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ వెల్ బీయింగ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ థింగ్స్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే రోటరీ ఫౌండేషన్ రకరకాలైన స్పీకింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తుంది పీస్ ఫెలోకి. లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ కన్వెన్షన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్టేట్ ఆర్ నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ అవ్వచ్చు. నేను ఆస్ట్రేలియాలో చాలా కన్వెన్షన్స్ లో మాట్లాడాను. అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇండియన్ కల్చరల్ సినారియో గురించి తెలియడం కోసం, పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ లో ఎలా చేస్తుంది ఇండియా అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకు గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. సేమ్ వే వేరే కంట్రీస్ లో పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎలా అవుతుంది అన్నది, దాని రెజల్యూషన్ ఎలా అవుతుంది అన్నది లెర్నింగ్ కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. ముఖ్యంగా సోషల్ డెవలప్మెంట్ సెక్టర్ లో రకరకాల టూల్స్ అండ్ అప్రోచెస్, నాన్ వైలెంట్ సోషల్ చేంజ్. ఇండియా, గాంధీ గారి నాన్ వైలెంట్ అప్రోచ్ ఈస్ గ్లోబల్లీ యాక్సెప్టెడ్. అందుకోసం మన లెర్నింగ్ అనేది హ్యాస్ గాట్ ఎ గ్లోబల్ రెలవెన్స్. సో ఈ పీస్ ఫెలోషిప్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఇండియన్ వేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ని గ్లోబల్ ఆడియన్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ అయింది. రోటరీ ఫౌండేషన్ ఇంకో బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేది ఏంటంటే రకరకాలైన ప్రోగ్రామ్స్, లోకల్ రోటరీ క్లబ్ ప్రోగ్రామ్స్, వాలంటీరింగ్ ఆపర్చునిటీస్ లో కూడా పీస్ ఫెలోస్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఒక లోకల్ రోటరీ క్లబ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియాలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం, వాళ్ళ కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్ తెలుస్తుంది. ఒక గ్లోబల్ హ్యూమన్, పాల్ హారిస్ వాజ్ వెరీ కీన్ ఆన్ బ్రింగింగ్ ద వరల్డ్ టుగెదర్. అసలు ది ఎసెన్స్ బిహైండ్ ద వీల్, రోటరీ వీల్ ఎసెన్స్ చూస్తుంటే ఇట్స్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ మూవింగ్ ప్రాసెస్ అది. సో అలాగా అంటే మన కమిట్మెంట్ సర్వీస్ అబౌవ్ సెల్ఫ్ అంటాం కనుక స్పెసిఫిక్ గా రోటరీ ఫౌండేషన్ అంతా పీస్ మీద. అందుకోసం పాల్ హారిస్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై గాంధీ ఎ లాట్.
So a Peace Fellowship program contribution, Rotary is the ultimate contribution. It's the majorly what you need to see, globally Peace Fellowship currently there's an extremely high demand. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు 2019 చూస్తే 18-19 బ్లడియెస్ట్ ఇయర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటాం మనం. అంటే ప్రపంచంలో అప్పుడైనంత కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ సిరియన్ రెఫ్యూజీస్ అవ్వచ్చు, మియాన్మార్ నుంచి రెఫ్యూజీస్ అవ్వచ్చు, గ్లోబల్లీ అయిన కాన్ఫ్లిక్ట్ వార్ వలన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో రకరకాల దేశాల్లో ఫ్రాక్చర్డ్ కమ్యూనిటీస్ అయిపోయాయి. అందుకోసం రెలవెన్స్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ రెలవెన్స్ లోకల్లో కూడా ఇంపార్టెంట్. ఒక లోకల్ రిమోట్ ఏరియాస్ లో మీ ఛత్తీస్గఢ్ లో పనిచేయచ్చు, ఒక ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ తో ఎక్కడ పనిచేసినా ఆ లెర్నింగ్ అన్నది లోకల్ అప్లికబిలిటీకి ఉపయోగం ఉంది. సో అందుకోసం మీరు పీస్ ఫెలోషిప్ అన్న ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బికాస్ దాని రిజల్ట్స్ ఇమీడియట్ గా రావు. హౌ మెనీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ డిడ్ యూ రిజాల్వ్ అనే క్వశ్చన్ కాదు ఇక్కడ, హౌ మచ్ డిడ్ యూ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ రిజాల్వింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నెగోసియేషన్ అండ్ పర్సుయేషన్ అన్నది కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ లో ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. మేము రకరకాల సబ్జెక్ట్స్ చదువుకునే వాళ్ళం యూనివర్సిటీలో, ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ మీద, తర్వాత పీస్ బిల్డింగ్, పీస్ కీపింగ్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్ నేను వెళ్ళిన చోట స్పెసిఫికలీ యుఎన్ పీస్ కీపింగ్ లో అండ్ హ్యూమనిటరీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో వాళ్ళు చాలా స్పెషలైజ్డ్. బ్రాడ్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఉందనుకోండి యూకేలో, వాళ్ళు కోర్ పీస్ స్టడీస్ లో దే ఆర్ క్వైట్ వెల్ నోన్. ఉపసలా యూనివర్సిటీ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు యూరోపియన్ యూనియన్ రిలేటెడ్ వర్క్ లో వాళ్ళు స్పెషలైజ్డ్. అలా ఈచ్ యూనివర్సిటీకి ఒక రకమైన రెలవెన్స్ అండ్ ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి. సో మన ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఐ హ్యావ్ త్రీ యూనివర్సిటీస్ పికప్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్ గా. దాంట్లో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ యూనివర్సిటీ డైరెక్టర్స్, అంటే ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఒక రోటరీ పీస్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఆ పీస్ సెంటర్ డైరెక్టర్స్ మన అప్లికేషన్ చూస్తారు, చూసి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి వెదర్ దిస్ క్యాండిడేట్ ఈస్ రెలవెంట్ టు ద యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాజ్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కనుక మేజర్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెషనల్ ఇయర్స్, సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్ వెళ్తే బెటర్ అని చెప్పి నాకు రికమెండ్ చేశారు. సో ఐడియల్లీ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ బట్టి స్క్రీనింగ్ చేస్తూ ఈచ్ క్యాండిడేట్ కి రెలవెంట్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేయడం ఉంది. సో రోటరీ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఇన్ దిస్. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ పర్టికులర్ స్కాలర్షిప్ తీసుకురావడం is a huge సక్సెస్ ఆఫ్ రోటరీ అండ్ రోటరీ ట్రస్టీస్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే గ్లోబల్లీ చూస్తే వేరియస్ స్కాలర్షిప్స్ ఆర్ దేర్, కానీ ఈ స్కాలర్షిప్ లో అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద స్కాలర్షిప్, నాట్ జస్ట్ మనీ, వాల్యూ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ ఫ్రమ్ లోకల్ హోస్ట్ కమ్యూనిటీ, లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా హోస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. So the minute I land in Australia, I have a local family who is a Rotary district governor, Merv Richens and JP. Richens family were, and he was also previously the district governor. So our family ki connect chesi, they become my host, they become my mentors. So alage local district ki connect chesinappudu our district related activities may involve avtam. So ideally they keep us very active. It is not an education program. Peace and conflict resolution oka డైనమిక్ స్పేస్ లో ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది ఫెలోషిప్. అందుకోసం యాజ్ వార్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఫాట్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, దర్ ఆల్సో ఫాట్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అందుకోసం పీస్ షుడ్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. దట్ ఈస్ వేర్ రోటరీ ఇన్వెస్టెడ్. అందుకోసం పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్, మైండ్ సెట్, యంగ్ బ్రిగేడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఈ రోటరీ ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. ఆల్ అమేజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ రోటరీ చేసింది, పోలియో ఇమ్యునైజేషన్ అవ్వచ్చు, డిజాస్టర్ రిలీఫ్ అవ్వచ్చు, కమ్యూనిటీ డ్రివెన్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు. మీరు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని రోటరీది స్పెసిఫికల్లీ ఒక న్యూ జనరేషన్ కి హెల్దీ జనరేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సేమ్ వే పీస్ బిల్డింగ్ కూడా ఒక సేఫర్ జనరేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దేర్ ఇస్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్, వాట్ ఎవర్ డెవలప్మెంట్ మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నామో అది ఇట్ విల్ నాట్ స్టే లాంగ్. So ideally we have to see it from a different lens. So this Peace Fellowship has got an incredible scope and opportunity to engage, and I really appreciate District 3020 and as well as Rotary Club of Vijayawada. Tikku garu ikkada unnaru, and he was also on the interview panel, and we had got Sam Mova and MC Das garu and all the entire amazing stalwarts who have been there, who stood by me, trusted me. Most important aspect ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి, మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ప్యాషన్ టు మేక్ దట్ చేంజ్ ఉండాలండి టు బి ఎ పీస్ ఫెలో. Because the kind of people who come in and compete with us, this is an incredible competition. Almost 1:700-800
applications ఉంటాయి. So once it goes globally, so this is right now the most sought out fellowship, and it is very structured. It has a very good learning, practical learning, theoretical learning, and also exposure to the Rotary way of working globally. So I really once again appreciate Rotary Club of Kakinada for giving me this opportunity. I'm sure if there are any questions, I'm open to that. And Pavan Garu, I think thank you very much for chasing me and getting me to share my thoughts. And if there are any questions, I'm open to that, please. Thank you very much once again. థ్యాంక్ యూ వికాస్ గారు. చాలా మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు మీరు చేసిన దానికోసం. అయితే ఇప్పుడు ఎఫ్ఏక్యూ ఒక మనం 5 minutes ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక ఈ పీస్ ఫెలోషిప్ మీద ఎవరైనా అడగచ్చు. ఈలోపు నాకే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి వికాస్ గారు. ఈ ఫెలోషిప్ కోసం మీకు ఎలా తెలిసింది? Ideally, Rotary District Club Rotary Club and Rotary District ఏం చేస్తారంటే they advertise it. వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు విత్ ఇన్ దేర్ సర్కిల్స్ అండి ఐడియలీ. అండ్ వెబ్సైట్ లో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఆ రోజుల్లో మోర్ దాన్ వెబ్సైట్, ఇట్ వాస్ మోర్ రీచింగ్ అవుట్ నోన్ సర్కిల్స్ ద్వారా వచ్చింది. సో ఎంసీ దాస్ గారు, టిక్కు గారు, అండ్ దే ఆర్ ఆల్ నోన్ టు మీ. సో దే హ్యావ్ ఆల్సో రీచ్డ్ అవుట్ టు మీ, వుడ్ యూ లైక్ టు అప్లై అని. అలా పొటెన్షియల్లీ క్లోజ్ టు 7-8 candidates కి రీచ్ అవుట్ అయ్యారు. సో దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఐ హాడ్ టు పాస్ త్రూ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అప్లై చేసినప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కానీ లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఉండాలంటున్నారు. సో ఎటువంటి బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏ ఫీల్డ్ లో ఉండాలి? బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది బ్యాచులర్స్ ఉండాలండి. కానీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇన్ 2021 చూస్తే ద కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ వీ హ్యావ్, యూజువల్లీ ప్రీవియస్ మాస్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు. నాకు ఐ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ఏ మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్. నేను పీస్ ఫెలోషిప్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు బై దెన్ నేను 1996 నుంచి పనిచేస్తున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 10 years తర్వాత ఐ హావ్ గాన్ బ్యాక్ టు క్లాస్ రూమ్. సో ఐ హ్యాడ్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ బిఫోర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ పీస్ ఫెలోషిప్. అంటే కాంపిటీషన్ లో సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అరౌండ్ 7 to 8 years గుడ్ సాలిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ సెక్టర్ లో ఉండాలి. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఓన్లీ పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషనే కాదు, సోషల్ వర్క్ అవ్వచ్చు, సోషల్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, లా కూడా అవ్వచ్చు. సో రాదర్ దెన్ దెర్ ఆర్ సమ్ మెడికల్ డాక్టర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా సోషల్ కనెక్ట్ మాత్రం ఉండాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్. అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే ఒక రొటేరియన్ ద్వారా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మీకు ఈ ఫెలోషిప్ అనేది ఉందని తెలిసిన తర్వాత అప్లై చేసినప్పటి నుంచి ఎంత టైం పట్టింది మీకు? క్లోజ్ టు ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ద ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. దెన్ ఎంటైర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సైకిల్ కి క్లోజ్ టు అరౌండ్ 8 to 9 months పడుతుందండి మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా. ఇంకంటే యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్ కూడా ఉంది కనుక. సో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కి ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ 8 or 9 months ప్రాసెస్ లో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ ఏమైనా జరుగుతుంటాయా, లేదంటే 8 months తర్వాత మీరు అప్రూవ్ అయ్యిందా లేదన్నది మాత్రమే తెలుస్తుందా? ఈ పీరియడ్ లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చాలా సైమిల్టేనియస్ గా అవుతాయి. ఒకటి లెట్స్ సే డిస్ట్రిక్ట్ ఎండార్స్ చేశాక అప్లికేషన్, ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాసెస్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక ఐడియల్లీ ఇంకేం డాక్యుమెంటేషన్, ఇప్పుడు రైట్ నౌ సాఫ్ట్ కాపీస్ అడుగుతున్నా, అప్పుడు అంతా హార్డ్ కాపీస్ అడిగేవాళ్ళు. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ప్రొవైడ్ చేశాక డిస్ట్రిక్ట్ విల్ ఆల్సో ఎండార్స్ ది అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్ రోటరీ ఫెలోషిప్ కి వెళ్తుంది. సైమిల్టేనియస్ గా టోఫెల్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకోండి, ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు గో టు యుఎస్, అక్కడ టోఫెల్ ఎగ్జామ్ కావాలి. నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్తున్నా, ఐఎల్స్ రాయాలి, ఐఎల్టీఎస్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. కొన్ని చోట్ల జిఆర్ఈ అడగచ్చు కొన్ని యూనివర్సిటీస్. ఈచ్ యూనివర్సిటీ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్, ఆ కంట్రీలో చదువుకోవడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయి అది కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోఫెల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోఫెల్ ఎగ్జామ్ కి రిలేటెడ్ డేట్స్ వస్తాయి, మేబీ ఒక 2 months తర్వాత ఒక డేట్ రావచ్చు. దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి అది మినిమం స్కోర్ రావాలి, దానికి వాట్ ఎవర్ స్కోర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూనివర్సిటీ అది కావాలి. సో అది వచ్చాక దెన్ యూ అప్లై టు ద యూనివర్సిటీ. ఆ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఫర్ అడ్మిషన్. సైమిల్టేనియస్ గా అవ్వాలి ఇవన్నీ. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఒక 6 యూనివర్సిటీస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయని తెలిసి అన్నారు వరల్డ్ వైడ్. 7 అండి, 7 యూనివర్సిటీస్. ఈ యూనివర్సిటీస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఈ రోటరీకి మాత్రమే ఆఫర్ చేస్తున్నాయా, లేదంటే ఎవరైనా కూడా రోటరీతో సంబంధం లేకుండా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చా వాటిలో? యూనివర్సిటీస్ అన్నిట్లో సైమిల్టేనియస్ గా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్వీన్స్లాండ్ లో టెక్నాలజీ ఉంది, దర్ ఈస్ ఆల్సో కోర్సెస్ రిలేటెడ్ వెటనరీ సైన్స్ అన్ని ఉన్నాయి.
ఈ పీస్ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ స్టడీస్ సెంటర్ అనేది రోటరీ ఇన్వెస్ట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ దట్ యూనివర్సిటీ. ఒక ఎండోమెంట్ ఫండ్ లాగా ఆ యూనివర్సిటీకి రోటరీ ఫౌండేషన్ ఇస్తుంది, సో దట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక్కొక్క సెంటర్ లో యావరేజ్ గా 4 to 5 పీస్ ఫెలోస్ ఉంటారు ఇన్ దిస్ సెంటర్స్. అంటే ఇప్పుడు 50 మాస్టర్స్ లో ఉన్నారు, అరౌండ్ 80 ఏమో సర్టిఫికేట్ ఫెలోస్ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు 50 మాస్టర్స్ అనేది 5 యూనివర్సిటీస్ కనుక 10 ఇన్ ఈచ్ యూనివర్సిటీ ఉంటారండి. సో దానికి దెన్ దట్ అలొకేషన్ ఇస్ డన్ బై ది ఫౌండేషన్. తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఏ క్యాండిడేట్ మాకు కావాలి బేస్డ్ ఆన్ దర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో రోటరీ ఎండోమెంట్ మనీ టు దట్ యూనివర్సిటీ గుడ్ విల్ మనీ ఇస్తో ఈ కోర్స్ రన్ చేయడానికి మాస్టర్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్, మాస్టర్స్ ఇన్ పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్, మాస్టర్స్ ఇన్ డెవలప్మెంటల్ స్టడీస్, ఇలాంటి కోర్సెస్ కే ఫండ్ చేస్తుంది ఈ పీస్ ఫెలోషిప్. ఇది లెట్స్ సే సంబడి వాంట్స్ టు డు ఎన్ ఎంబీఏ, లేకపోతే మెడిసిన్ చేద్దాం అనుకుంటే అవన్నీ, లేకపోతే టెక్నికల్ లెట్స్ సే ఎంటెక్ చేస్తా అంటే దిస్ ఫెలోషిప్ డస్ నాట్ అప్లై దేర్. ఓకే, సో మనం అంటే రోటరీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ 7 యూనివర్సిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక బ్రాంచ్ కింద ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ గా రన్ చేస్తుంది. అండ్ దాంట్లోకి ఒకవేళ మనం ప్రవేశించాలంటే కనుక ఈ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ వెబ్సైట్ నుంచి అప్లై చేసుకుని ఓన్లీ త్రూ రోటరీ మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఎస్, ఈ పీస్ ఫెలోషిప్ కి ఓన్లీ త్రూ రోటరీ వెళ్ళగలం. Ideally, my classmates are also from other scholarships. Ante ma దగ్గర we had peace fellows from other AUSAID scholars unnaru, contest scholars unnaru, వాళ్ళు ఈ కోర్స్ అటెండ్ అవుతారు. కానీ పీస్ సెంటర్, ఐడియల్లీ రోటరీ పీస్ సెంటర్ is funded only for this 10 peace fellows. Okay, got it. And the final question అండి, ఇప్పుడు మీరు సేవ్ ద చిల్డ్రన్ అనే దాంట్లో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కింద ఉన్నారు ఒక వింగ్ లోనే. సేవ్ ద చిల్డ్రన్ ఎక్కువ మనం టీవీలో చూస్తుంటాం చాలా సార్లు. ఒక మంత్లీ 500 రూపీస్ డొనేట్ చేయండి, విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ రిమోట్ ఏరియాస్ లో, అంటే ఈ డెలివరీ టైంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడం, ఇటువంటివన్నీ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ దట్ స్పెసిఫిక్ రోల్ యు ఆర్, అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కాకుండా యాక్చువల్ గా వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ హౌ దిస్ ఫెలోషిప్ హస్ హెల్ప్డ్ టు హెల్ప్ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ టు లైక్. అంటే ఐడియల్లీ ది ఫెలోషిప్, అవునండి, ఫెలోషిప్ has incredibly helped me. ఎందుకంటే నేను ఐ వర్క్ విత్ రెఫ్యూజీస్, వర్క్ విత్ ఇంటర్నల్లీ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్. కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ అన్నది ఓన్లీ సొసైటీలోనే కాదు, ప్రొఫెషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి, దాంట్లో కూడా అప్లై చేస్తాం ఈ స్కిల్స్. సో మేము మాస్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్, బిట్వీన్ కంట్రీస్, ప్రొఫెషనల్ స్పేస్ అనే అన్ని లేయర్స్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ ఎలా చేయాలనేది మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కవర్ చేస్తుంది. సో దట్ హాస్ బీన్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు అప్లై హియర్. రెండోది ఏంటంటే ఈ పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ లో డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి మేము ఎక్కువ చూస్తాం. సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ నేను స్పెసిఫికలీ త్రూ సేవ్ ద చిల్డ్రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టూల్స్, లెర్నింగ్స్, అప్రోచెస్ నేను మాస్టర్స్ లో ఏం చేశానో అది ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాను. సో నా రోల్ స్పెసిఫికల్ ఏంటంటే ఈ సదర్న్ స్టేట్స్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్, పాలసీ, గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ వీటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేయడం, చేయడం అనేది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో నేను క్లోజ్ టు 100+ స్టాఫ్ ఉన్నారు. అండ్ రకరకాలైన ప్రోగ్రామ్స్, హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఎడ్యుకేషన్, లైవ్లీహుడ్స్, ఆల్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ని క్వాలిటేటివ్ గా చేయాలన్నది ముఖ్యంగా ఒక డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, both as a thought leader as well as providing that kind of a strategic visioning and on ground quality checking as well. అది నా మెయిన్ రోల్ అండి. యాజ్ ఏ పీస్ ఫెలో మేజర్లీ అన్ని లేయర్స్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఒకటి, ఒక మల్టీ కల్చరల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎలా పనిచేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియానే తీసుకుంటే ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఒక రకమైన కల్చర్ అవుతాయి, దెన్ ఒడిస్సా ఇస్ డిఫరెంట్, తమిళనాడు ఇస్ డిఫరెంట్. ఒక మల్టీ కల్చరల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎలా పనిచేయాలన్నది ట్రైనింగ్ పీస్ ఫెలోషిప్ ఇస్తుంది. దట్ అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి ఫర్ మీ. గ్రేట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్. ఎనీవన్ ఎల్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక అడగచ్చు. I think we are done. Vikas, I have one. Yes. See, last time we thought of recommending one Mr. Tanveer Khan, if you remember. Yes. What is his situation? Last time he got held up because of the internet connection being bad in Kashmir and other things.
So ఈసారి టైం ఉంది కాబట్టి why can't we sponsor him through Rotary Club of Kakinada? Definitely, we can do that. In fact, na Peace Fellowship time lo, ideally I have done one recommendation for Rotary Club of Gujarat. She is right now, she works for UN Women. She's in Afghanistan, South Sudan as we speak right now. Then there's one Peace Fellow from Nepal who works with, the insurgency issues in Nepal. So ideally, Ilaga, we have recommended Peace Fellows, and Nora Ditkowski, and she's in Switzerland right now. She works on issues related to youth and development. So 3 Peace Fellows. As a Peace Fellow, if you recommend, the application has different validity. Yeah. In the we know what is expected of the fellowship, and we also see the kind of individual who has that experience. And kodimandi inka experience ayyak apply cheyadam better. Not that everybody will get a chance. So we definitely can see the new applicant for this coming year, and then where we can see that. Yeah, thank you. One more question. Yes, please. Good evening. Vikas, he's Mr. Subramanyam. He is the CSR head of Reliance at Kakinada. Oh, very good. Excellent. Thank you. Actually, మీ వాయిస్ అస్సలు వినబడలేదు సుబ్రహ్మణ్యం గారు. సో పవర్, కెన్ యూ రిపీట్? సార్, ఇప్పుడు మీరు ట్రైన్ అయ్యారు కదా, మీరు ట్రైనింగ్ అయినవి ఇక్కడ మాకు రోటరీ మెంబర్స్కి ఎవరికైనా స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ మీద ఏదైనా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా కండక్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందా? తప్పకుండా. ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ లెర్నింగ్. మీరు నాకు టీచ్, నేను మీకు టీచ్ చేస్తాను. సో ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ లెర్నింగ్. So it's actually the global skills another Rotary Foundation ఏం చేస్తుందంటే certain skill set to Peace Fellows ఇచ్చేదంటే మేజర్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్, సోషల్ డెవలప్మెంట్ మీద టూల్స్ ఉన్నాయండి. దే ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. అది ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ షేర్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ Rotarians లైక్ యూ. అది ఇట్స్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ జర్నీ ఫర్ షూర్. Okay, thank you, Andy. Thank you for the assurance. So I think you answered all our questions, Andy. Thank you so much for your valuable time. మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చి ఉన్నారు, రెండోసారి ఈ సెషన్ ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడంతా కూడా ఈ లైవ్ లో చేయడం ఒకటి, రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇది ఫేస్బుక్ లో లైవ్ లో ఉంది, అలాగే యూట్యూబ్ లో కూడా దీన్ని మేము అప్లోడ్ చేస్తాము. విల్ సర్క్యులేట్ దిస్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ అండి. అంటే సో ఈ ఫెలోషిప్ సంబంధించి నాకు ఎందుకో తెలియదు కానీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈ టాపిక్. ఎందుకంటే ఈ వార్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలంటే పీస్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ప్రతి కంట్రీలోని. అటువంటిది మరి రోటరీ మరి ఇలా 100-150 కాకుండా ఇంకా అది లార్జ్ స్కేల్లో అయినా చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుందేమో. అటువంటి రిజల్యూషన్ ఏమైనా ఫ్యూచర్ లో వస్తే బాగుంటుంది. ప్రతి కంట్రీలోని ఇటువంటివి పీస్ ఫెలోస్ 100లో ఉండి ఎక్కడ కూడా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరగకుండా లేదంటే గొడవలు ఇటువంటివి జరగకుండా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే కనుక అందరూ కూడా చాలా మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ పీస్ అనేది అండ్ త్రూ రోటరీ అనేది చాలా చక్కగా వెళ్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ క్లబ్ సెక్రటరీ సుధీర్ గారు టు మేక్ సమ్ అనౌన్స్మెంట్స్. Thank you, President. At the very outset, we'd like to thank our speaker today, Vikas Gora garu, for his wonderful talk and also for giving us his time. So, on behalf of Rotary Club Kakinada, we thank you very much, sir. Thanks. A quick look at our birthdays this week. On the 14th of February, we have Rotarian Muta Ramchandran garu celebrating his birthday. A very happy birthday to you in advance, sir. And also we have a couple of wedding anniversaries during this week. Our Rotarian Chodavarpu Murthy garu, also very fondly called as CM,
and our assistant governor as well. He's celebrating his wedding anniversary with his spouse on the 12th of February. The Rotary Club Kakinada wishes Murthy Garu a very happy anniversary and many years of togetherness. On the 18th of February, we have Rotarian Mutta Bhagwan Garu celebrating his wedding anniversary as well. Happy anniversary to you in advance, sir. And also our upcoming meeting is scheduled to be on the 13th of February, wherein our club will be hosting Global Rudra Parayana, an amphitheater performance by 18 students from Bala Bhavan, Kakinada. And this event will be held here in SMS Rotary Center. So please make sure that you don't miss this wonderful event. And also our district conference registration is rupees 5,000, and there is a 500 rupee gift offer which has been extended till the 20th of February. So please register as soon as possible. Our beloved governor's visit is confirmed on the 7th of March. We request all the members of our club to make themselves available on that day. And a humble request for to all our members to pay their second half and pending first half dues without any further delay. Thank you so much. Thank you, Sudhir Garu. Once again, thank our speaker, Vikas Gora Garu. Looking forward to meet you in the district conference that is to be held on April 10th and 11th. Looking forward to meet you on the. So the meeting is adjourned after the national anthem. Gujarat, Maratha, Kavira, Uttara, Bandha, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uttara, Jaladika, Ganga, Tava Shubha Name Ahe, Tava Shubha Ashish Mahe, Ahe Tava Jaya Gana. Jana Jana Mangala Karika Jaya He Bharata Bhagya Vikata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 Jaya. Because Rotarians eligibility unda leda అనేది చెప్పడం. Rotarians ideally ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వట్లేదు. There is no eligibility for Rotarians. Rotarians children also. Rotarians children కూడా లేదు, Rotarians కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే connected. That is one of the key things that is there. We can definitely look at there are some candidates who will be successful candidates. Ideally, we can definitely look at how we can make some of the qualified. And when we are looking at this peace fellowship, we also need to look at who can really win over it. Yeah. Not applying, not the number. And our club here, Pawan has been an extraordinary president in the district. So yes. This thing, this application also will be a yeah. Whatever I can do, I'm there. Right. Okay, Andy. Good night. Thank you.